Hello everyone. Today I am here to present my project of physics. The project title is Ray Detector Project. The materials used in these projects are a 9 voltage battery, a switch, a buzzer, LED light, and I have used blade as a sensor. The procedure for this project is at first we have to on the switch and then we have to put some water on the blade like this. अनि यो कति बेलासम्म काम गर्छ त्यो पनि भन्नु जबसम्म पानी सुक्दैन तबसम्म जबसम्म पानी सुक्दैन तबसम्म यो काम यहाँ गर्छ पानी यहाँ सुकेपछि बन्द हुन्छ। आफै हेर हजुर जब त्यो कुनै चिज यसमा पानी सुकाउन दिन्छ बन्द हुन्छ क्या भएन त बन्द सायद अफ गरिदिनु।